Page 10 continued. Questions and answers. Multiple choice question type 1. While Wordsworth was crossing the Westminster Bridge, he was accompanied by Dorothy. 2. In Upon Westminster Bridge, the poet views the city in the morning. 3. Wordsworth enjoys the beauty of the city of London while standing on the Westminster Bridge. 4. According to Wordsworth, the city looks most beautiful. 5. The person who passes without enjoying the beauty of the London in morning is dull. 6. William Wordsworth in the poem Upon Westminster Bridge enjoys the morning in the city of London. 7. The beauty of London is silent and bare. 8. Quote, ships, towers, domes, theatres and temples lie, unquote, dash. Here the dome refers to the dome of St. Paul's Cathedral. 9. Everything in the city of London looks bright due to B. Smokeless air. 10. That the city of London, as viewed by Wordsworth, is free from pollution, is evident in the use of the expression, the smokeless air. Page 11. Question 11. The city of London has been described as both bare and clothed. Stop. This is a case of paradox. 12. Here, fair means beautiful. 13. The word touching means moving. 14. Majesty means grandeur. Grandeur. 15. In Upon Westminster Bridge, the word garment means dress. 16. Bare means not covered. 17. Glittering means shining brightly. 18. Quote, earth has not anything to show more fair, unquote, dash. Here, the poet compares the beauty of the city of London with other scenes. 19. According to the poet, a person would be dull of soul if he is not impressed by the morning scene of London. 20. The sight of the city of London is touching because the atmosphere is calm and quiet. 21. The city of London wears the garment of the beauty of the morning. 12. Identify the simile. The city wears the beauty of the morning like a garment. 23. Quote, all bright and glittering in the smokeless air, unquote, dash. The air is smokeless because in the early morning vehicles and factories are yet to start. 24. Ships, towers, domes, theatres and temples are man-made entities glittering brightly in the light of the rising sun. 25. The garment of the city hides the ugliness and reveals the beauty of the city. 26. Quote, open unto the fields, and to the sky, unquote, dash. The poet means to say that London's monuments are unobstructed to view. 27. Earth has not anything to show more fair. 28. The person who could pass by would be dull of soul. S-O-U-L. 29. What is so touching in its majesty is the sight.
30. The sight is so touching in its majesty. 31. Quote, this city, unquote, now looks as if it wears a garment. 32. Quote, the beauty of the morning, semicolon, silent, comma, dash, unquote. Bare. 33. Man-made creations which lie are ships, towers, domes, theaters, and temples. 34. In the smokeless air, comma, all look bright and glittering. Page 12. 35. Nothing can be shown more fair on/in earth. 36. What is silent and bare in the morning is beauty. 37. To the field and the sky, man-made creations are open. 38. All are bright and glittering in the air, which is smokeless. 39. Quote, dull would be he of soul, unquote. Here, dull means devoid of sense of beauty. Barasat Vivekananda Adarsha Vidyapith Bodia High School. 40. Quote, a sight so touching in its majesty, unquote. The word majesty refers to the impressive quality of City of London, Gora Bazar IC Institution. 41. The air of London is the early morning is smokeless. Raj Lakshmi Kanya Vidyapith. 42. Quote, earth has not anything to show more fair, unquote, than London. Goishpur Netaji Vidya Mandir for girls. 43. The ships and buildings are open to the fields of London and to the sky. Contai High School. 44. Quote, this city now doeth, comma, like a garment, comma, wear, unquote. Here the city refers to London. Paniparul Mukteshwar High School. 45. William Wordsworth in the poem Upon Westminster Bridge describes the city of London. 46. Dull would he be of soul, ... unquote. Here dull refers to the passerby who passed without being impressed. Gora Bazar Shilpa Mandir Girls HS School. 47. William Wordsworth was a romantic poet. 48. The opposite of earth is heaven. Chagdaho Kamalpur Adarsha Vidyapith. 49. The opposite of fair is ugly. 50. The opposite of dull is sensitive. SENSITIVE. 51. The opposite of touching is repelling. 52. The opposite of silent is noisy. 53. The opposite of bare is covered. Pannalal Institution. 54. The opposite of bright is dark. 55. In Upon Westminster Bridge, Wordsworth was looking at a city. WBTA set 4. Short answer type. Mark 1. Answer in a complete sentence. 1. Who wrote the poem, comma, Upon Westminster Bridge, question mark? কে Upon Westminster Bridge কবিতাটি লিখেছিলেন? Answer. William Wordsworth, the great romantic poet, wrote the poem Upon Westminster Bridge. Stop. বিখ্যাত রোমান্টিক কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ Upon Westminster Bridge কবিতাটি লিখেছিলেন। 2. What is the date of composition of the poem Upon Westminster Bridge? Upon Westminster Bridge কবিতাটি রচনার তারিখ কি? যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুল, চাকদহ কমলপুর আদর্শ বিদ্যাপীঠ।
Answer. The poem was composed on September 3, 1802. কবিতাটি 3রা সেপ্টেম্বর 1802 তারিখে লেখা হয়েছিল। Page 13. Question 3. What did Wordsworth say about the composition of the poem? কবিতাটির রচনা সম্পর্কে ওয়ার্ডসওয়ার্থ কি বলেছিলেন? Answer. Wordsworth said that the poem was, quotation, written on the roof of a coach, C-O-A-C-H, on my way to France at about 5:30 or 6:00 in the morning, stop, unquote. ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছিলেন যে কবিতাটি সকাল 5:30 অথবা 6টায় আমার ফ্রান্সে যাওয়ার পথে ঘোড়ার গাড়ির ছাদে বসে লেখা। 4. Who was with Wordsworth on his way to France? কে ফ্রান্সে যাওয়ার পথে ওয়ার্ডসওয়ার্থের সাথে ছিলেন? Answer. Dorothy Wordsworth, his sister, was with Wordsworth on his way to France, stop. বোন ডরোথি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সাথে ছিলেন তার ফ্রান্সে যাওয়ার পথে। 5. Which city does the poet refer to in the poem Upon Westminster Bridge? Upon Westminster Bridge কবিতায় কবি কোন নগরীর উল্লেখ করেছেন? Annual Exam 2014, গেদে সম্মিলনী হাই স্কুল। Answer. In the poem Upon Westminster Bridge, the poet refers to the city of London, full stop. Upon Westminster Bridge কবিতায় কবি লন্ডন নগরীর উল্লেখ করেছেন। 6. What was the name of the bridge from which the poet observed the beauty of London? কি সেই ব্রিজের নাম যেখান থেকে কবি লন্ডনের সৌন্দর্য দেখেছিলেন? Answer. It was the Westminster Bridge from which the poet observed, observed, the beauty of London, stop. এটি ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ যেখান থেকে কবি লন্ডনের সৌন্দর্য দেখেছিলেন। 7. Which city, according to Wordsworth, is the fairest one? Question mark. ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতে কোন শহর সর্বাপেক্ষা সুন্দর? Annual Exam 2015. Answer. According to Wordsworth, the city of London is the fairest, stop. ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতে লন্ডন নগরীটি সর্বাপেক্ষা সুন্দর। 8. Quote, a sight so touching in its majesty, unquote, dash, which sight is referred to here? এখানে কোন দৃশ্যের কথা বলা হয়েছে? হুগলি কলেজিয়েট স্কুল। Answer. The sight of the city of London in the early morning is referred to here. খুব সকালে লন্ডন নগরীর দৃশ্যের কথা এখানে বলা হয়েছে। 9. What does the poet see from the Westminster Bridge? Answer. The poet sees the beauty of the city of London in the bright morning from Westminster Bridge. কবি ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ থেকে উজ্জ্বল সকালে লন্ডন নগরীর সৌন্দর্য দেখছেন। 10. Is there anything, quote, more fair, unquote, than the beauty of London? লন্ডনের সৌন্দর্যের চেয়ে আরো সুন্দর এমন কিছু আছে কি? Answer. There is nothing more beautiful in this world than the scene of London visible from Westminster Bridge early in the morning, stop. সকালে ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ থেকে দেখা লন্ডনের দৃশ্যের মতো সুন্দর আর কিছু এই পৃথিবীতে নেই। 11. What does the first line of the poem suggest? Question mark. কবিতার প্রথম পংক্তিটি কি বোঝায়? Answer. The first line of the poem suggests that the poet is very impressed, impressed, by the beauty of London in the early morning sunlight, stop. কবিতার প্রথম পংক্তিটি বোঝায় যে কবি সকালের সূর্যালোকে লন্ডনের সৌন্দর্যে খুব মুগ্ধ। 12. Who would be, quote, dull of soil, unquote, question mark. কে নান্দনিকতা বোধহীন? অজয় অন্নদা বিদ্যামন্দির। Answer.
The person who is not impressed by the beautiful sight of London appears to the poet, quote, dull of soul, unquote, stop. যে ব্যক্তি লন্ডনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয় না তাকে কবির নান্দনিকতা বোধহীন বলে মনে হয়। 13. What garment did the city wear? Question mark. নগরী কি পরেছিল? Annual exam 2017. Or what does the city wear? নগরী কি পরেছে? The Oriental Seminary, Gorabazar IC Institution. Or what does the City of London wear in the early morning? Government Girls High School, Jalpaiguri. Or what does the City of London wear like a garment? WBTA Set 2. Answer. The City of London, the poet imagines IMAGINES, wears the beauty of the morning like a garment. Stop. কবি কল্পনা করেছেন লন্ডন নগরী সকালের সৌন্দর্যরূপী পোশাক পরেছে। 14. What is described as the garment of the city in the poem Upon Westminster Bridge? কবিতায় নগরীর পোশাক হিসেবে কি বর্ণনা করা হয়েছে? Annual exam 2014. Answer. The beauty of the morning, or the first rays of the morning sun on London, is described as the garment of the city. সকালের সৌন্দর্য বা ভোরের সূর্যের প্রথম কিরণ যা লন্ডন নগরীর ওপর পড়েছে কবি তাকে নগরীর পোশাক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। 15. Why is the atmosphere silent and bare? Question mark. কেন পরিবেশ নীরব এবং অনাবৃত? Answer. The atmosphere is silent and bare, noiseless and smokeless, simply because it is too early in the morning for people or vehicles to move about. পরিবেশ নীরব এবং অনাবৃত, কোলাহলহীন এবং ধোঁয়াহীন কারণ লোকজন বা যানবাহন চলাচল শুরু হওয়ার পক্ষে এটা খুব সকাল। 16. Why does the poet say that everything is open to the fields and the sky? Question mark. কেন কবি বলেছেন সবকিছু মাঠে এবং আকাশে উন্মুক্ত? Answer. Everything is open to the fields and to the sky because BECAUSE. Everything is distinctly DISTINCTLY visible in the bright, smokeless morning stop. সবকিছু মাঠে এবং আকাশে উন্মুক্ত কারণ সকালের ধোঁয়াহীন উজ্জ্বল আলোয় সবকিছু স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। Page 14. 17. Why is everything bright and glittering? কেন সবকিছু উজ্জ্বল এবং দ্যুতিময়? বডিয়া হাই স্কুল। Answer. Everything is bright and glittering because of the smokeless atmosphere. Stop. সবকিছু উজ্জ্বল এবং দ্যুতিময় কারণ পরিবেশ ধোঁয়াহীন। 18. What makes the city of London look beautiful? Question mark. লন্ডন নগরীকে সুন্দর দেখাচ্ছে কিসের কারণে? পান্নালাল ইনস্টিটিউশন। Answer. The city of London, the poet imagines, looks beautiful because it wears the garment of the bright morning. Stop. কবি কল্পনা করেছেন লন্ডন নগরী সুন্দর দেখাচ্ছে কারণ সে উজ্জ্বল সকালের পোশাক পরেছে। 19. How does Wordsworth describe the beauty of the morning? কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ কিভাবে সকালের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন? Annual exam 2015. Answer. The poet has described the beauty of the morning as silent and bare as there is neither smoke nor noise in the city of London. কবি সকালের সৌন্দর্যকে নীরব ও অনাবৃত বলে বর্ণনা করেছেন কারণ লন্ডন শহরের সকালে কোনো ধোঁয়া বা কোলাহল নেই। 20. Quote, ... bright and glittering in the smokeless air. Stop. Unquote. Why is the air smokeless? কেন বাতাস ধোঁয়াহীন?
Gorabazar IC Institution, Gorabazar Shilpo Mondir HS School. Answer. As the day's work is yet to start, the air is smokeless. যেহেতু দিনের কাজকর্ম এখনো শুরু হয়নি তাই বাতাস ধোঁয়াহীন। 21. Which objects lie open unto the fields and to the sky in the poem upon Westminster Bridge? কবিতাটিতে উন্মুক্তভাবে মাঠের সাথে আকাশের নিচে কোন কোন জিনিস থাকে? রাজলক্ষ্মী কানিয়া বিদ্যাপীঠ। Answer. Towers, domes, theatres and temples lie open unto the fields and to the sky. Stop. চূড়া, গম্বুজ, নাট্যমঞ্চ এবং মন্দির শায়িত থাকে উন্মুক্তভাবে মাঠের সাথে এবং আকাশের নিচে। 22. Which fields are referred to in this poem? কবিতায় কোন মাঠগুলির কথা বলা হয়েছে? Answer. The fields which are seen from Westminster Bridge are referred to in this poem. Westminster Bridge থেকে যে মাঠগুলি দেখা যায় সেই মাঠগুলির কথা কবিতায় বলা হয়েছে। 23. How does Wordsworth describe the air of this city? Wordsworth কিভাবে শহরের বাতাসের বর্ণনা দেন? Annual Exam 2016, মেলিয়া রায়চরণ বিদ্যাপীঠ। Or, how is the air in the London morning described by Wordsworth? WBTS Set 1. Answer. Wordsworth describes the air as smokeless. Wordsworth বাতাসকে ধোঁয়াহীন বলে বর্ণনা করেন। 24. Where is the Westminster Bridge situated? ব্রিজ কোথায় অবস্থিত? বারাসাত বিবেকানন্দ আদর্শ বিদ্যাপীঠ, হালিশহর মানিকবাগ, হালিশহর মল্লিকবাগ হাই স্কুল। Answer. The Westminster Bridge is situated over the river Thames, Thames, in London. লন্ডনে টেমস নদীর ওপর এই ব্রিজ অবস্থিত। 25. When did the poet view the city? কবি কখন নগরীকে দেখেছিলেন? Annual Exam 2017. Answer. The poet viewed the city early in the morning. কবি খুব সকালে নগরীকে দেখেছিলেন। 26. How are the ships, towers, temples, domes and theatres in the smokeless air? ধোঁয়াইন বাতাসে জাহাজ, চূড়া, মন্দির, গম্বুজ এবং নাট্যমঞ্চগুলি কেমন দেখায়? WBTS Set 3. Answer. The ships, towers, temples, domes and theatres look bright and glittering in the smokeless air. Stop. ধোঁয়াহীন বাতাসে জাহাজ, চূড়া, গম্বুজ এবং নাট্যমঞ্চগুলিকে উজ্জ্বল ও দ্যুতিময় দেখায়। Analytical/descriptive type marks 5. Word limit in about 100 words. 1. Quote. Earth has not anything to show more fair, unquote, dash. What prompts the poet to say so? কবিকে এই কথা বলতে কি উদ্বুদ্ধ করেছিল? Annual Exam 2017. Or, quote, Earth has not anything to show more fair, unquote, dash. What does the poet mean by this? Why does the poet opening line seem to be striking? এর দ্বারা কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন? কেন প্রথম পংক্তিটি লক্ষণীয় বলে মনে হয়? 3+2. Answer. The sight of the city of London in the early morning is very beautiful. Stop. It has impressed the poet so much that he thinks no scene in the world is as beautiful as it. Stop. Nothing can be compared, compared, to the beauty of the sight of the early morning in London. Stop. Wordsworth, the poet of nature, makes an unusual statement, statement,
about the beauty of the city of London, stop. In other romantic poems, comma, Wordsworth beautifies, Beautifies, the rural sights and dignifies, Dignifies, the ordinary events of rustic, Rustic, people, stop. Urbanity, Urbanity, has never before been glorified by him, stop. This makes the first line striking. ভোরের লন্ডন নগরীর দৃশ্য খুবই মনোরম। এটা কবিকে এতটাই মুগ্ধ করেছে যে কবি ভাবছেন পৃথিবীর অন্য কোনো দৃশ্য এটার মতো সুন্দর নয়। কোনো কিছুকেই লন্ডনের ভোরবেলার দৃশ্যের সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। প্যারা। ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির কবি লন্ডন নগরীর সৌন্দর্য সম্পর্কে এক ব্যতিক্রমী বিবৃতি দেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর অন্যান্য রোম্যান্টিক কবিতায় গ্রাম্য দৃশ্যকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন এবং গ্রাম্য মানুষের সাধারণ ঘটনাকে মহিমান্বিত করেছেন। এর আগে শহুরে জীবন কখনো তাঁর দ্বারা মহিমান্বিত হয়নি। এটাই প্রথম পংক্তিটিকে লক্ষণীয় করেছে। পেজ 15, 2. Quote, a sight so touching in its majesty, unquote, dash. What is the sight referred to here, question mark? What does the poet feel about the sight, question mark? Who would be dull of soul and why, question mark? 1 + 1 + 3. Hooghly Collegiate School. Answer. The beautiful scene of London glittering brightly in the light of the early sun is the sight referred to here, stop. Referred, REFERRED. Next, the poet feels that the sight is highly impressive in its splendor, SPLENDOUR, stop. Nothing on earth can rival it, stop. Next, a person who would fail to notice the beauty of the city of London bathed in the early morning sunlight, comma, would be dull of soul, stop. The scene, comma, according to the poet, comma, is very charming, stop. It will touch all hearts and appeal to all sensitive souls, stop. But a person, comma, indifferent, INDIFFERENT, to such a glorious beauty, comma, is sure to be dull because of a lack of aesthetic sense, stop. Aesthetic, AESTHETIC. প্রভাত সূর্যের আলোয় দ্যুতিময় লন্ডন নগরীর সুন্দর দৃশ্যের কথা এখানে বলা হয়েছে। কবি অনুভব করেন যে এই দৃশ্যটির দীপ্তি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। পৃথিবীর কোনো কিছুই এর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। যে ব্যক্তি ভোরে সূর্যালোকে স্নাত লন্ডন শহরের সৌন্দর্য নজর করবে না, সেই ব্যক্তি নান্দনিকতা বোধহীন। কবির মতে দৃশ্যটি খুবই আকর্ষণীয়। এটি সকল হৃদয়কে স্পর্শ করবে এবং সকল সংবেদনশীল আত্মার কাছে আবেদন রাখবে। কিন্তু এমন মহিমাময় সৌন্দর্যের প্রতি যে ব্যক্তি উদাসীন থাকে সে নিশ্চয়ই নিষ্প্রাণ, কেননা তার কোনো নান্দনিকতা বোধ নেই। 3. Quote, the city now doeth, comma, like a garment wear, unquote, dash. What does the poet mean by this, question mark? What is the city referred to here, question mark? এর দ্বারা কবি কি বোঝাচ্ছেন? এখানে কোন নগরীর কথা বলা হয়েছে? 3 + 2. পানিপারুল মুক্তেশ্বর হাই স্কুল, গোড়াবাজার শিল্প মন্দির গার্লস HS স্কুল। আনসার. The city of London seems to wear the garment of the beauty of the morning, stop. The bright light of the sun clothes, CLOTHES, the whole city, stop. This garment beautifies the city by hiding, HIDING, its noise and ugliness, UGLINESS, stop. Ships, comma, towers, comma, domes, comma, theatres, comma, temples, comma, adjacent, ADJACENT, fields and the sky above glitter brightly in the smokeless air, stop. To drive this point home, the poet uses a simile in this line, stop. Next,
The city referred to here is the city of London, bathed in the light of the rising sun. Wordsworth enjoyed the beauty of London from Westminster Bridge. Stop. He was then on his way to Dover, D-O-V-E-R, from London. লন্ডন নগরীর যেন সকালের সৌন্দর্যের পোশাক পরেছে, সূর্যের উজ্জ্বল আলো সমগ্র নগরীকে পোশাক পরিয়েছে। এর কোলাহল এবং কুশ্রী তাকে আড়াল করে তাকে সুন্দর করে তুলেছে এই পোশাক। জাহাজ, চূড়া, গম্বুজ, নাট্যমঞ্চ, মন্দির লাগোয়া মাঠ ও ওপরের আকাশ ধোঁয়াইন বাতাসে উজ্জ্বলভাবে ঝলমল করছে। এই বিষয়টাকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে কবি এই পংক্তিতে একটি সাদৃশ্যবাচক বাক্যালঙ্কার ব্যবহার করেছেন। এখানে যে শহরের কথা বলা হয়েছে সেটি হলো উদীয়মান সূর্যের আলোয় স্নাত লন্ডন। ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ থেকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ লন্ডনের সৌন্দর্য উপভোগ করেছিলেন। তিনি তখন লন্ডন থেকে ডোভারের পথে যাচ্ছিলেন। 4. Quote, dull would he be of soul ... unquote. Who would be dull of soul? Question mark. Why would he be so? Question mark. কে নান্দনিকতা বোধহীন, কেন সে এরকম? ঘূর্ণি হাই স্কুল, কামালপুর নেতাজি হাই স্কুল। আনসার, সি, third part of question number 2, day 1, analytical/descriptive type. Day 1 analytical/descriptive type এর question number 2 এর তৃতীয় অংশ দেখো। 5. Quote, the beauty of the morning, semicolon, silent, comma, bare, unquote, dash. What beauty does the poet refer to? Question mark. Why is the beauty called, comma, quote, silent, comma, bare, unquote, question mark. কবি কোন সৌন্দর্যের কথা বলেছেন? এই সৌন্দর্যকে কেন নীরব অনাবৃত বলা হয়েছে? 2+3 অজয় অন্নদা বিদ্যা মন্দির। আনসার, the poet refers to the beauty of London viewed from the Westminster Bridge. Stop. Bathed in the light of the morning sun, comma, London looks beautiful. Stop. Next, this beauty is, quote, silent, unquote, because it is very early in the morning, comma, and the whole city is at rest. Stop. There is no noise as the day's work hasn't yet begun. Stop. It is, quote, bare, unquote, because of the smokeless air of the morning. Stop. Everything is glittering brightly. Stop. Although Wordsworth enjoys the scenic, S-C-E-N-I-C, beauty of valleys, V-A-L-L-E-Y-S, and hills, H-I-L-L-S, comma, he praises the beauty of London in the early morning. Stop. The use of the words, quote, silent, unquote, and, quote, bare, unquote, suggests that London has become a part of the poet's grand nature. কবি ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ থেকে দেখা লন্ডনের সৌন্দর্যের কথা বলেছেন। ভোরবেলায় সূর্যের আলোয় স্নাত লন্ডনকে সুন্দর দেখাচ্ছে। এই সৌন্দর্য নীরব কারণ এটি খুব সকাল এবং সমগ্র নগরী বিশ্রামরত। সেখানে কোনো কোলাহল নেই কারণ দিনের কাজকর্ম এখনো শুরু হয়নি। এটি অনাবৃত ভোরের ধোঁয়াহীন বাতাসের কারণে সবকিছুই উজ্জ্বলভাবে ঝলমল করছে। যদিও ওয়ার্ডসওয়ার্থ উপত্যকা ও পাহাড়ের দৃশ্যের সৌন্দর্য উপভোগ করে থাকেন, তিনি সকালে লন্ডনের সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন। নীরব এবং অনাবৃত শব্দের ব্যবহার ইঙ্গিত দেয় যে কবির বিরাট প্রকৃতির অংশ হয়েছে লন্ডন। 6. Quote, all bright and glittering in the smokeless air, unquote, stop, dash. What does the poet refer to by all? Question mark. Why are they bright and glittering? কবি all বলতে কি বোঝাচ্ছেন? কেন সেগুলো উজ্জ্বল এবং দ্যুতিময়? 3+2. Answer, by the word all, the poet refers to the sights of London visible from the Westminster Bridge. Stop. He has mentioned some of them, dash, ships, comma, towers, comma, domes, comma, theatres, comma, temples, comma, open fields, comma, and the sky. Stop. The poet is the worshipper of nature. Stop. He is fond of the beauty of valleys and hills. Stop. In most of his poems, he, comma, therefore, comma, describes the beautiful nature of the countryside.
COUNTRYSIDE, stop. But this poem is different in page 16, that he glorifies all the monuments of the city of London, stop. Next, in the smokeless air, comma, the morning sun shines brightly, or everything in the city of London, stop. So everything looks bright and glittering, stop. কবি অল শব্দটির দ্বারা ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ থেকে দেখা যায় লন্ডন নগরীর দৃশ্যগুলিকে বোঝাচ্ছেন। তিনি কয়েকটির কথা উল্লেখ করেছেন: জাহাজ, চূড়া, গম্বুজ, নাট্যমঞ্চ, মন্দির, উন্মুক্ত মাঠ এবং আকাশ। কবি প্রকৃতির পূজারী, উপত্যকা ও পাহাড়ের সৌন্দর্য তাঁর প্রিয়। তাঁর অধিকাংশ কবিতায় তাই তিনি গ্রাম্য প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই কবিতা ব্যতিক্রমী, কারণ তিনি লন্ডন নগরীর সবকটি স্মৃতিসৌধকে মহিমান্বিত করেছেন। ধোঁয়াহীন বাতাসে সকালের সূর্যকিরণ লন্ডন নগরীর সবকিছুর ওপরেই উজ্জ্বলভাবে পড়েছে, সেই জন্য সবকিছুই উজ্জ্বল ও দ্যুতিময় দেখাচ্ছে। নেক্সট, ডে 2।